All right, so finally, the last thing I want to talk about today is the other kind of force, যেটা হচ্ছে গিয়ে horizontal external force. Meaning you have an inclined surface, that's fine, and the two forces mg sine theta and mg cos theta are acting naturally, but the external force, let's say the outer force, is ekdom horizontal. So this is theta. তখন তুমি, how do you go about dealing with this external force? Obviously horizontal force is something we don't want. We want forces along the plane and perpendicular to the plane. And if you think about it, obviously this p Newton will have an influence or component along this plane, right? Sorry, that's not p. It will have a component here, and it will not have a component like this. উপরে তো যাইতে পারতেছে না. It will have an effect downward. যাতে এই দুইটা গ্রিন অ্যারোর মাঝখানে আমার p নিউটনটা পড়ে যায়. As if p Newton was the resultant of these two green arrows. So horizontal হলে এই দুইটা কম্পোনেন্ট বের করতে হবে. আচ্ছা, সো বেসিক্যালি একটা তো বুঝছো যে the question is, or question না, মানে এই সিচুয়েশনে আমার এক্সটার্নাল ফোর্সটা একদম হরিজন্টাল, লাইক মাটির সাথে মিশে যায়, এই যে এটার সাথে প্যারালাল, বুঝছো, হরিজন্টালের মতো। কিন্তু আমরা কি চাই? আমরা চাই এভাবে আর এভাবে। Now let's think about it. Where will the components of this red force be? একটা কম্পোনেন্ট তো হবে এইভাবে, and the next question is, will it have an will the perpendicular component be উপরে or নিচে? Obviously the more sensible one is it will have an if it will have the component নিচে, because আমরা যখন রিজলভ করি আমার দুইটা কম্পোনেন্টের মাঝখানে আমার মেইন ফোর্সটা সবসময় থাকে, ঠিক আছে? সো ফর এক্সাম্পল, ইফ দিস ইজ দ্য ফোর্স, দিস ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল, এইটার এখানে একটা কম্পোনেন্ট থাকবে, এখানে একটা কম্পোনেন্ট থাকবে, এইদিকে তো আর কম্পোনেন্ট থাকবে না, বা এদিকে কম্পোনেন্ট থাকবে না, এই কম্পোনেন্ট দুইটার মাঝখানে আমার ফোর্সটা থাকবে। So keeping that in mind, I have to understand যে the red force will have a component in these two green directions. এখন বুঝছো? হ্যাঁ বুঝছি। এখন বের করব কিভাবে, that is the next challenge. So এখানে একটু জিওমেট্রি কাজে আসে। Since the red line is horizontal, since this one is also horizontal, purple টা, corresponding angles will tell me যে if this is theta, this is also theta automatically. So geometry tells me যে দেখো, if this is theta, corresponding angle অনুযায়ী this is theta. এখন if you do the resolving forces, you'll realize যে 90 ডিগ্রিটা আসলে এরভাবে ফর্ম হয়। So p cos theta, এই অ্যারোটা থাকবে, automatically this arrow is gonna be p sin theta. So এটা যদি বুঝতে কষ্ট হয়, আমি জাস্ট এভাবে ঘুরায় এঁকে দেখাচ্ছি। এই যে দাঁড়াও, let me use the same colors. এই যে পয়েন্ট, এই যে গ্রিন অ্যারো, আর এই যে পি রেডটা, আর এই যে 90 ডিগ্রিটা ফর্ম হচ্ছে, এই যে 90 ডিগ্রিটা, এই 90 ডিগ্রিটা এখানে দিচ্ছি, আর এই যে থেটাটা এখানে। আমার এই গ্রিন অ্যারোটা বের করতে হবে, সো দ্যাটস অবভিয়াসলি পি কস থেটা। ওইভাবে আমার এখানে পি কস থেটা আসছে। এন্ড ইন আ ওয়ে এটা মুখস্থ করতে পারো কিভাবে কস, কখন কস হচ্ছে, কখন সাইন হচ্ছে। তিনটাই মডেল আছে, মেইনলি তিনটাই এক্সাম্পল আমি যেগুলো দেখাচ্ছি এগুলোর মধ্যেই আসবে। সো আলটিমেটলি আমার সিচুয়েশনটা কি দাঁড়াচ্ছে দেখো, here's my inclined surface, mg sine, mg cos, p cos theta পাইছি, আর এই যে নিচে এটার সাথে p sin theta added. We are forgetting normal contact force, normal contact forceটা উপরে কাজ করবে। So let's focus on these forces. এটা বাদ, এটা আগের ডায়াগ্রামে।
সো ওয়ান্স এগেন অ্যালং দ্য সারফেস আমার কি কি আছে, mg sin থেটার সাথে আছে হচ্ছে p cos থেটা, ইকুয়াল হবে ডিউরিং ইকুইলিব্রিয়াম, আনইকুয়াল হবে ডিউরিং অ্যাক্সেলারেশন অর ডিসেলারেশন। আর নর্মাল কন্টাক্ট ফোর্সের সাথে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য সারফেস কি হচ্ছে, r is equals to the summation of these two, উপরে একটা নিচে দুইটা, সো উপরেরটা is equals to mg cos theta plus p sin theta. Make sense? So this is how you resolve the forces. We are still talking about techniques. এই টেকনিক গুলাই আমরা হচ্ছে গিয়ে ইয়েতে অ্যাপ্লাই করি, ম্যাথস এর মধ্যে অ্যাপ্লাই করি, ঠিক আছে? সো আজকে মোটামুটি এতটুকুই। এখন আমি তোমাকে মেসেঞ্জারে এই ভিডিওগুলোর লিংক পাঠাইতেছি, আরো হচ্ছে আমার অন্য এএস এর ক্লাসের আমি কয়েকটা লিংক পাঠাইতেছি, ওইখানে এইগুলার অ্যাপ্লিকেশনস আমি দেখাইছি, ঠিক আছে, কোয়েশ্চেন পেপার থেকে, ওগুলো একটু দেখে ফেলো, ঠিক আছে? ওকে, তারপরে আমাকে বইলো তুমি নেক্সট ক্লাস কবে করবা? স্যাটারডে। স্যাটারডে, অলরাইট। সো এগুলো একটু দেখো, আর ইন দ্য মিন টাইম আমি কমপ্লেক্স নাম্বারগুলো রেডি করতেছি, বাট জাস্ট এই স্যাটারডের মধ্যে, নেক্সট 2 দিনের মধ্যে এই কনসেপ্টটা লাইক ইনক্লাইন প্লেন এন্ড স্টাফটা একটু মোটামুটি হাতে নিয়ে আস, ওয়াচিং দ্য ভিডিও লিংকস আই সেন্ড ইউ, ওকে? আচ্ছা, আর বাকি কি ফ্রিকশন বাকি? বাকি ফ্রিকশন বাকি, হ্যাঁ। ফ্রিকশনটা হয়ে গেলে তোমার ফোর্সেস এর যত সব শেষ, তারপরে আমাদের শুধু পুলিশ বাকি থাকবে, আর ওয়ার্ক এনার্জি আর মোমেন্টাম, এই তিনটা বাকি থাকে আর কি। আচ্ছা, নেক্সট ফিউ ক্লাসেস এমন করি, আচ্ছা সিলেবাস একটু আগে। আচ্ছা ঠিক আর আছে। কমপ্লেক্স নাম্বারের যে প্রবলেমস আমি আচ্ছা আমি আমি প্র্যাকটিস করতেছি প্রবলেমস দেখো। ইয়া ইয়া ওকে ঠিক আছে, আমি ঠিক আছে ওকে।